Amira pone MLA Jumada. Amira pone minister Jumada. Buka pone minister per Spagen. Buka pone MLA per Spagen. Itu biar apa lagi? Buka ke? Tani yang mau kapal kesai dong dan kalang ka dalam irong kalau dalam tumulo. Ingkon ka area rin asiaral ay dan kan kita ka. Kena dam yalin nahi. Dam kai mulo asia kapal kesai saya. Asia sia se herpai. Geku han polum ye parom sitar keraya lupa dalam irong pangi geku Pangkang atau takkan migi tutin telkom masih sia de puye saya nang puye. Kosi kai mai. Tania mau holok ke botte yalum na sia puye kuda. Akon berhenti la taron ko ikumulo. Dan mengkitoka. Taron ko ila dam na benmulo. Ay pagkato ay, ako kang kuya na humpak kerem. Last kerem ako, ibar ko kang kitola. Humo ko main. Gepu yingkyong, janbo migi, kugun likor, kugun jido, takam ati asiaran dulu. Nihon kono welcome Asia hai. Siang. Ini kata lah. Muluk siap kosinga. Adi pasi dum kue, pasi ami dum kue. Mariam yamne kosinga. Parang dum kue. Mo ko nolok dum kue. Ako among kamara nolok. Among kakumang mulo nol kologien. Pangi ay mulo kologien. Dewa ay mulo kologien. Paro ay mulo kologien. Pangkang ay mulo kologien. Karko mulo kologien. Inama ay pagkakangkit ka, kalang ka. Mo ko ye. Siye hima mulo. Talet telok setelet lagi mang. Direct no plane ko dalam plane delok ko kapay. Siye lotte alu na siye ko ye. Dekat mo ko molukin epege. Ako pa moluk Himalaya nam hu. Tania mo holok ke. Ko kisah pemoko age hit, buk age hit ko kisah pemoko ini. Detail kedar, elim keren kedar gampang ada, jampang ada, strong ma. Inama asis siapa ikai milo. Nol midung akon nanya midung sauna mana ludung. Adi telo nalum suna pemobi akuman. Asa suna pedu milo ko mersia ngolum hoeda, lenslet ko illa hoeda. Among pura lain ye. Dem pekama peka. Asi ekbar ko irongan de Horlicks. Tina bisa apa Horlicks yang guna bisa apa pura amon duye. Nama dekati kamang bulu promise de bulu. Aman laga pun tungkai bulu. Ani ka kapai mangamla itu. Pakai lagi ding. Hemo ko ngolok adi among dungkua, adi ami dungkua. Jelit siang ke level 550 meter. Tutin 440 meter. Yinjong 300 meters. Paro bagin 250 meters. Pasigat 150 meter. Oyan 140 meter lokadunga. Total length siang ke yeli telok ke ila oyan approximately 300 km per hour. Damam exactly bulu kom calculate itu 150 km holmo ko moyen. Ina ma siang ane hume radalok mo ko bulu. Damam kuyen de pulang pula de sie de lok bodong ko 150 meter ko ye. Ina ma dam ka to approximate height mama lo ko 500 meter ko ye. 500 meter mo scale lok jigla measure kena me gelin tuting yingkyong pongkar jengding karko takama ado asiara la siye de herpe 150 km siye de malmuli mam world record gum de tuye ha irong kume akon pengok abom na water bomb nam pobito national security dum pobito Dalam lo kapag sa karena pulen dundan ko pobito upa ke piye pa upa ke molok ke abu apang kedere pro dam lo jena ba state government center dum
Pia para mimulangka, dan mo ko kenyen mo lo. Edit ko asilo ay naman. Pia para dam lagi mapa, mo kendan duda. Hok kato pa na, balog nolog muna rin, dekada pura asilo guyera. Geku, asilo guyera. Pia para ipaname kamana na, mo kendu tu. Inama, scientifically, mulo ko 7, 8, 9 steps ko kadu. PMC, PFR, DPR, ONM, IPO, TNM, deka step kadu ngai. Lalu step lo mulo PFR he upakom ingun lo kadu mana. Ingun lo kadu ngam nam he itung ladu PFR lo. Ekbar ko PFR em imokai. Lalu kita ngom DPR em puye. DPR step jan pun kai mana de potong. DPR step jalo government ko dedna abar invest ye koror ko DPR idopa. Rusia, Germany belok saintis kira tomla DPR mi boy. Inama mau lunam kepa. PFR holong holo itung ladung, orang itung lain upakom kadung government atila mai. Inama PFR himo ko ngoluk tamte upak dam holo step second step. Him cross kaya mulo iye pu am nam kisa peidung. Iye dalan kaya dam lala cilang kumai. Napalo lan nam agong kisa peidung. Dam lala cilang kumai. Inama PFR holo itung ko lagi ye ngolu imam mulo DPR pinkai mulo dekotom ye. Akon per demila mo ko government upak jurdar biluni. PFR imolai kamla imodopa bulu yumo lo rusuk sila blank paper lo signature langbodo. Demo ko danger na ke. De teknik hum bulu government kolol use to mulo diwang beli ke upak ke dam inam upak diwang beli ke dam imun kai. Delok dam dem kom ami belok midi. Abu apang kedara lagi maduai, dolo kedara lagi maduai. Idokom rusuk sila bro, signature langgola. Abar bila signature lala ilamo ko diwang beli dem kom sukses motong. Dekat kisah pe bulu endung upak siang olkom iye. Inama parti politik lo itu. Dekat dem kom nolu menggap toka. Dan ipa lagi mah. Adiem nongom de adie. Pie par hime imo majuka ngolu. Pie par minilo ngolu de ngol ko mati lama. Ngol bulu ati lama. Dalu mimak lo ay ngolu maglin pe iku. Ngolu area hukum Manipur kisah pe Nagaland kisah pe iku. Apu bomla Rusia kisah pe iku. Ngolu kisah ada de semua de pido kom ngolu kisah ada turlai. Ido kom ngolu kisah na ejo mijing. Mimung bulu turlama. Ngolu yame da tikama. Nyomra lo yegola. Ina medel ina maju kamla ngo robudu. Alka sina mona sima alka oma au ngopato kom palama kom iladung aru ngopama kom Daniela kimi lo palang kom iladung ina medolum kidinga ngo nolum bulum takamam kom ludu namoko huwaga ngolum enti kidisi media agomam tatula jajat lule neke mana toil lalu neke kom kadu him koma ngo hina miba ko ako kom luna ko kadung hima jirbo jamo me kom amun minda bum kom lunge si jete ke nombor ambi kam lula kona ko kadu saka simbe ngolu kri basik kom aku anji kadung delo ngolum nugo bango sokom dekana amia auma iko kadu sim kom suang ngol target pelagi holo ngo lekona ma downstream belok ke ila ngolu minyo siang duso ami kudingan ekbar ko tomdum si meeting ko ibon dola mana alka oginam ulang lusi siya ko lusi silangka Dagrangam ngolu sinam turnam basmai obar siasin ikam siamla poem iya milo dela depen minsiena lo den ko kolai ngom ko pettoka idola ngol suwaga santi lo kadilo ko magiram ilamai santi am kom tokua santi lo ikolo longa bulu dobol dosti ila iduna mungkin to kakono kom tisi longolu minister amlang MLA am lurik sito delo ko mol apo sum labun lang ko kam lukito demelo apo sum labun lang ko luna ba lukay ngo apo sum ilig lamang labun lama demabal itan orbal en bom la no lulik silang demelo ngol tarik tel tok dung portin del meeting
ngoluk tok turu dem kaki sala cabinet de pass yen yin kyo taw nap septing do geku taw nap septing do ngoluk porting meetinga iro dello mane pass e ko pass la buluk idea de ulum se ma de mutuna cabinet de pass ro dem aye ngol ko signe sara ilaju kam luye mat buli tuye ido ngol tu dem lumbai ay ke singe mone ko lunyok si mai dag laga edolunga hitu karaya to namdel kom gebon ka somoy de lokom biepsia brotubak imola de kala ito delokom ampos maligla imang suag ngolum luya nokom ba angke edodel toto de ketong ludu model kom toma arungom angsum kom ba abno de ilang kam luma de iname delokom ampos malingma kono de balo DC office balo tatoru ludu ngo ampos dem lalig lambang aru luag late ilamba asal lalig lama bil hakol lalig tu ngoluk ko solo minister irongam dalalig tu MLA irongam dalalig tu lalig bil kara ko lalig yeda dem ko mun kini to ka MOU singesani na kinisi kema kandu luwa bara bitura majority no adino majority toma milo imai kupa ko munduda no me no toy milo majority toy milo iye no toma imai acha imai majority toma milo imai no tatparo ko laga mo MOU iye unko laga no government only gene MOU ine direct dolu dolu ko target min silang ka dem iba yemilo ngolu alega ko gabalu to ko belu kamay MLA mutire amila pone MLA jumada amila pone minister jumada bum kapal minister per expedient bum kapal MP per expedient bum kapal MLA per expedient itimiam pelagi public gaya mane public ni kuch mane herko kom hupa groma me gopmene lulik dong kom kusi pe saini maka kusi pe saini nam de bode ko future ko aima ipahidung sainam ye gilen nola mo tomang ye dem tam ye buji kumaila no once no sain biro de lo datu no inko na atko decide nahi to dam inko na at kagaz lo dibul habri ye kuna dam bungi pelagi lo example kono ko Pangkang kumpu bulu tu MOU ye mumang muma to dolu ami kidade MOU ina kidade ko ila itoka ilo ko ami kidade nuru bondu dol mang lomdong ko ma de no ati ai ma to ila hupage dolu lo kom kenna ami kidare kom endu yeku gopne luligla ila age dolu lo kenna mi bahal lo duna kidare ido kom lunom no kom kusi e blank paper lo side ma ka delo modu aye no kadam kusi side imi kamula by phone lo kom bilkul side am ima peka kono tu nol example am kom kahe to pangkang kumkulo delo pangkang kumkulo kom devanga kum lutoka dalo MOU inam de kom system ka kadum no ekta dam holo 30-40 MOU ilama e dolu ya me hi dolu abedam lomdo e mila ma bulu kom Pangkang kom idung imilongol jarkong kom iya mila de gekwe kom iya de ka muinam lega ko bul lomdo mila saina imotu de MOU de vesles meaning kama de ka natam ko pusi ma ka dalo hupak nolo anini dem kedaral kom kangitoka arko kom etu anchodu dem 2800 ada kom compensation of bitom dulu binamam kom 80% to bitom ngokom kenu idola
hupak kom tede anini sait dolung ko kadum de dolung de compensation lama em du buluk compensation de dolung ancho na ko de me pemen bulum bilum ye bul ludum magol compensation ko lama ye ngol hol hilik ye sa hilik mojum ba to amijan ya compensation de biya mi am buluk compensation de idum 10 lakhs 7 lakhs akon 7 lakhs paya akon 12 lakhs de paya 20 lakhs ko bom dola nokolol new life ko suru ekun hupak tu no ekum wal ko molaya ekum monam dere in bel gridable isunita mun e 10 lakhs enya ila dekka ke abiyan do ko me agye bujihin lakka aropat ye bien bimain dekom kadu ila peparam kama musi saini marka upak anini lunam ke last majority tulato lana dolu dungku ba enyong kai tel du dulang ko mager bakuma ami anyong ote victimize ye 7 lakhs ko lala 15 lakhs ko lala kolol je ekul oma won kolol la porai tu ma alia ya upak to anini tek oila royal amount into Paris को 500 to मामले 30-40 lakhs lo kenya क्योंकि अरे मुझे पैसा का काया दलो हुपक के वो आगे जगह में कम लोग को नो WRC फील्ड की तरह देखो माउंटेन को प्लेन को काटूं जगह को डिफरेंस काटूं प्लेन एरिया है 200 square meter ही दो ऐसे नो मोलुक आमो itu हरको में कम लोगों हम 2-3 पूरा को कम मोलुक आसे रहे खाना खाना cultivated area. Yeah, them no कोई लगा को 500 square लेना ना अमों को पंखों में पास करता है क्योंकि बिन मोटो को लुबितो कौन अमों को तक किना में 14,000 per square meter लुडुम दलो पास कर बार बार इधर कौन तो हुपक तो not less than 2,000 इला साइड इला तोलु कितो लोंग पास कर तो ये मियां बुद्धि कायम के कुलोंग पैसा पात तो मिलो कुडलो Paris ko ditara mo delo kilwe kuda ke ila takam ap edi lanka ate imomai mirong me imomai bunga lanka ako de lunomye gila sain piye ipalam tomang yeko yamade ami toma upa ka sif party hai और adisu ka inam ka hai torbo nam confusion ya do ma toru ne toma ne ma ami kidare toy tu nyapul Jangan nanti aku macam kadung, delo displacement lo bodoh pakai biar deh. Upak suppose lo ko Pangkang ke balu dulu Pangkang ambil dulu Pangkang holo kom tu takkan among kain mai dulu hol kom, ane tu 100 log ke 70 komin kain 30% itu among kom, kaya kadang deh itu ada di available kamai. Available kamai itu dulu kapal ini Pangkang pada Asia bibong kayam dolungan kom sitting lo iya mino dolungan kom sitting pelagi iya me among kana betu among redam lumpaya among kamana be kali kuna landless party beda no ekum ko mobiye berek ko mobiye walu adi de berek lo gulamaya ido bodella no them do my no one time life one time compensation ko biye 5 lakhs ko biye लेकिन एकू को महिला तो पे लगी है देख के पंखों में लाइट लो इला आये दद्दी तो मालूम है अब की तरह लोइन तो दलों के होकों के दो ग्रुप पे कानून ऊपर को बिन मटो के लुनाम बीजेपी गिडू मिडोला मंत्री आलंगुला बीजेपी हम तोमाला मंडलम चेयर दुंगे मदोला बीजेपी तक में बीजेपी ये ना किधर है तक में डेम हम तोड़ो पेपर हम तोड़ो लुला साइड इधर उन्होंने ऑर्डर भी ना मिल फिर बत्तरू ना डूब को वो लोग आसिया में उनको हेकना लीडर है आई माँ पे इपा हुआ है कापला ब्लूमिनो मोकों बीजेपी हम बहुत पीतो दम तो केंद्री नुआई तका में तो मालूम के तो 80% बीजेपी हम पीतो इधर लंकों माँ बाने अन्य बुक किधर है बाने तोमा नमदन मोकों तोमाये क्योंकि no agi dolung mudogom dolung takam no dattine historical kadung emotional kadung dalo him imoyem yemun ko minister me kom kara kom to no ipam mirum kom no dolu dalu lo engola
First discussion nilang kata kama party basis lok kamal ka. Lok ayam BJP ayah second lo NCP amai mungkin NCP aku time bila discussion nilang ka. Marne tu mar jaye. So then we am kom bitu ekta dolong ko bengol kama discussion nilang kama da. Delong ngolu nolkom takam mihe lagi dong. He ngolu agak board binam rungam binam mengemang kapala ngomino bigobin ke maria bingolu pangin bolen ke MLA min bingolu min ayan ke lagian mango haka kena idung ya men ngolu mo labang ko pawe na mo ko dekana word ko milo ko lumada emu mamin dolulo enti ko lang pro ko ipalit don lugalang ko ako lang ko lumaye ido ko no property ay kang dito la arafa kami ay nga niya bukado ay la pro alin nam he luju luke manam ami mile kami alin to ami ko advice la na ko alin to kyunki dam alin may no ami ay na kita be list bel jang may da ila list bel alin to bel lagi government ang submit kunam lega ami ko to list ami ko lagi no list bel mo ibon to la deke na ami am alin to dal la dak ami nyampo ka no ko responsible tumaya bilula me mo ito da dali am to ami am kali ila side na ye min ko government e do ko ami am dolu la nyam responsible na ami am luru ki pelagi do jese wa bin mo dokhel na ka side ye ko questionable pelagi ya side la na ba ko luna mam ko answerable pelagi ya ma hide de ye future ko bol de kaya dan ko written ko lo kala na mi ko ye emang timu de la gina ko na side na ako na lari ito ani mungkin ko manam las mo ko ila dalo kono ke ngolu si meeting no tomlang boleh belkum ato dalo arapa ko ngolu ainu discussion ito dalo dek lok lupem minum de ngolu kom FIR kom bitung si party kom bitung attempt to murder lo dalo dolum kidar lupem minum de nolu aap ke adil lanka ngolu chief leader kidar adi sudah erit ko case am bito ko case register dong ko ngolu back di maya iya ma ngolu back di maya bito ko ma nyampo ka na simple ang adiswe mo piniyam amilen na kamamino lo kono ko jaga ko bito nol ma adiswe lang sibet ko isa lang ko tong do ko aso dulo ko pay lagi क्योंकि गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जन मोतम इहिलामा है सिप मेंबर तम इहिलामा है या मैं प्रोटेस्ट कम लुकाई तकामलेन पे लगिया तकामलेन ला धर्मिन को बेने को कायन मा अति सेंटिमेंट ही बुलुक के बोत्ते दुन में बाने लगा इजुम लुए बेलो ngole tom dakiye ko leader tom dakiye ko leader kidar age protest ini bom na kidar ekta ho kumai kapla men government pe hola kupak do or die diye asi amo case hai party laga de mulubi mae ido protest ko lemo taka melen laka party de tu ka anyam ko bin kalunam ja anyam ko donai kai ido ko asi amo joge mino de taka lok loss hai dalo kupak ginam ko loa ek anyam ko kupak mantri bitu forcefully plus idmoye dhake lurilla public am ko ido ko kasoma ka bi ati road in kama na mati ko dopyola no FIR dimu no peso ani ye big ngolo 2011 ya ngolo that protest ido dodel ko thetina gondogol ka to kondo ka detu problem detu gondogol ko magya जय बेलो केम रोम लगेला दत्तिना पूरा गाड़ी देखा एक पेलंगेला एको हम तो अन्य हम डेमिस्तो जुरोना या मैं देखम बिकम होपम भी पेलंगी दूं मok समय del को मो देखना केस लेगा ना इबतो डेम मिन लो या बिकम मो रिक्वेस्ट दूं आगे को समय लो इबतो होपक अन्य मो को इकितो नाम मोल FIR बिलांग को या मैं दे बिक को dulu ani hipe na mati de kono ko de kom tu aro pak mol tu ara bel to entry rak de be kono buli ngun tom dum ila
हमेशा मतलब आइए बजे लुकुम आए इरकम आमी बत्तने आगम लुनाम दे हदाय राइट दं कम मितिमा पेका आमी अंचना रे कम राइट है इला आप ये दौड़ना में दुलंका सिपे लंगल आदिसवे तोरबोये आती को मलु गंडगोल आती को इलाज को डेमोक्रेटिक मूवमेंट को इलाज को हमने पब्लिक को तक में दौड़ूंगा मैं लेंदा मलु आपु कायुं है दो तक में यमिन गलंका दल मलु आरु लीडर की तरह आपके बत्ते आए दे आये वक्त तो दल आये बजे लुमाये दल लेको कुदा वो आयरु पे मिडो इलोक पांगकांग स्टूडेंट यूनियन की तरह एक पे इनवाइट ला इना में दोलुंग लोग स्टूडेंट यूनियन की तरह को तका में एक ना आते अवेयरनेस हम ऑर्गेनाइज मिनो को आइडुं दलोक पांगकांग गोविंद होई नाम को मोहिलो आयरु पे मिडो तका में आला आगे के मीना में क्लियर कट गोपे नाम को हलो आपु मीना में लुबी हिडुं दलो हुपा के मोले को कुदा दा मो काटन भाई में आयरु पे कोई दिदो हुपा आरु कम इंटेलेक्चुअल ना आमी किधर हलो ये दको आlang kula ulum sipam lang additional tum regarding of them holo ulum takam igul lang ka dalo dolung ana bu kidar dalo gam kidar am hiloka ana kidar o takam am kayu milo sa agam pe no them no survey no them no survey no them no survey मेरा नाम तक है और हम कांग्रेस यूनियन प्रेसिडेंट और ये जितना है ये मेरा एक आज जो है अपने का जो पंकंग विलेज में कौन कौन सा यहाँ पे लोग आए जो अवेयरनेस में फर्स्टली तो ये अपना जो हम लोग पंकंग बस्ती है वो उसका दो बस्ती है पंकंग जड़कों और पंकंग तो दोनों को मिला के हम स्टूडेंट एक बॉडी बन के मतलब एक ही बॉडी है स्टूडेंट तो दोनों बस्ती का जो सीनियर मेंबर्स है जो सीनियर मेंबर्स और जितना भी गांव बूढ़ा वो सबको हम लोग वापस मतलब जो कुंदू का है उसको भी इधर जड़कों में बुला के थे और का शादी प्रोग्राम किए थे और आदिसू को भी बुलाया और आदिसू फिर जो एस आई पे है उसका जो प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स तो भी ये हम लोग अपन कातम मोयो इसको ऐसे रिसोर्स पर्सन बोलते कितना टोटल लोग आया होगा जो आगे बस्ती का को भी बोल दिया बोलने से एस्टिमेटेड 200 या 200 और कुछ आप कहना चाहोगे ये जो ये प्रोग्राम का बारे है ये प्रोग्राम का आज हम लोग ये एजेंडा क्या था तो हम लोग का फर्स्ट मोटिव तो ये प्रोग्राम हम लोग क्यों करा रहे हैं ये जैसे लिखा है अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन SUMP सियांग दाम प्रोजेक्ट तो इसका ऊपर हम लोग जो हम लोग आज का मेन मोटिव है वो है कि जो हम लोग बस्ती का जो बूढ़ा बूढ़ी लोग है और जो बस्ती का जो नहीं जानते ये गेम का बारे तो उसको एजुकेट करना है हम लोग फर्स्टली वो है हम लोग का फर्स्ट मेन मोटिव उनको एजुकेट करना है और फिर हम लोग जितना मतलब स्टूडेंट का तरफ से हम लोग तो ये उसका अगेंस्ट है गेम का अगेंस्ट है तो हम लोग अपने स्टैंड दिखा रहे हैं मतलब बाहर वाला बस्ती लोग को भी और जितना भी या तो फिर कॉन्सर्न ऑथोरिटीज जो हम लोग को देखेगा वो लोग को भी बता रहे कि पंकंग स्टूडेंट जो यूथ है जो फ्यूचर जनरेशन है वो ये गेम का अगेंस्ट है तो वो है हम लोग का सेकेंड मोटिव तो वही आज का जो प्रोग्राम है। सर ऐसे आपको जैसे यहाँ पंकंग स्टूडेंट यूनियन ने आपको रिसोर्स पर्सन ऐसा रिसोर्स पर्सन बुलाया और खासकर जैसे आपने यहाँ डेमो भी दिखाया तो आपके हिसाब से ऐसे कौन कौन से जो ये होगा यहाँ के जो लॉसेस अगर कौन कौन से लॉसेस होंगे यहाँ पर अगर ये सियांग डैम जो फेफर जो प्रपोज कर रहे हैं अगर वो होकर यहाँ पे सियांग डैम बनता है तो यहाँ के पब्लिक लोगों को ऐसे कौन कौन सी लॉसेस झेलनी पड़ेगी आपके हिसाब से? So as our media person has asked, what are the losses to our indigenous tribe as well as our mountains and the rivers and our native place? So regarding that, before answering that, I would like to say, for the past 12 days, I have been going around the Siang Valley on the left and the right banks, starting from the Pangkang village till Pangkang village, and then after that, from Parang village
I will be going till Ramsing. Okay, continuing again. So my point of this going around all the villages and giving my knowledge, I did my civil engineering in the discipline of environmental engineer. So the environmental engineer discipline comprises of hydrology, geohydrology, as well as the socio-economic and agro impacts on the native people who are living on the mountains and the rivers where the proposed mega dams or mega projects are built. So especially for SUMP or Siang Multipurpose Dam, this is a catastrophic disaster. This will be a catastrophic disaster if it happens, if it builds in our place. Why? Because if you see the elevation from the moment the Siang enters our valley, from Geling, it's 550 meters above sea level, and Oyan, that is 140 meters above sea level. So in between, all along 300 kilometers of Siang River flows, and if you build this dam in Pangkang Parong area, that is exactly 150 kilometers. So that means half of the length of our tribal inhabited place will be gone underwater. And all our economic, agroeconomy, horti-economy, as well as our forestry, foraging from the forest, and then our all building materials, timbers and bamboos, everything is right beside the Siang River. And if you dam the Siang River, everything goes underwater. So according to the information, the height of the dam would be 500 meters. That is, Parong Begin, the Siang River flows at the altitude of 250 meters. So if you build a 500 meter dam, so it is already 750 meters from the sea level. And then Geling is already 550 meters. So that means everything under Begin Parong to Geling would be underwater. So approximately 300 to 200 meters, everything will be submerged. So basically our livelihood is gone. Loss of culture, loss of identity, that is number one. There will be no Abor Adi people, number one. Number two, we won't have any of our economic sources. For example, our orange orchards, for example, our rice fields, paddy fields, as well as our ancestral homes. We have migrated along this valley from the so-called Tibet, China till the present places where we are still living. So all our sources of income, all our sources of livelihood would be gone. As well as that is the part of human effect, and then environmental effect. If you see, the Himalaya is a young fall mountain, as you know. It is very new, not even 24 million years old. So that means the hills are still very loose, it's not mature yet. So if you make a huge reservoir that will be 150 kilometers, it will affect the whole ecosystem, the whole biodiversity here. And then the fourth point I would like to say is, not only the humans and the nature would be affected, all the living beings along this valley, that is, still there are so many species that hasn't been discovered by the science. So there are loss of wildlife, biodiversity, and then loss of many of our unknown species that is still there in this our Abor hills. So in accounts of loss, it would be a catastrophic damage. We will be refugee, the forest life would be gone, and then there will be no civilization as of here, and this valley will become a barren land, and this lake would make Lake Baikal equal. Lake Baikal is in Russia, it will be equal. So I would request to the concerned authorities, don't dig the grave. This grave has been already covered by the previous government. Navam Tuki government already covered this. Why are you digging up the grave again and bringing the issue back? During our elders' time, it has already been closed. This case was closed, but this government has brought it back again. So don't wake up the sleeping giant. We Abor people are, for 200 years, we have resisted the foreign colonists, even the Britishers. During that time, they were covering the 75% of the globe. We fought against them for our lands, our forefathers. So today, Pangkang Union, Student Union, Adi Student Union, and all the student union that is residing in this Himalayan region of Abor Hills, we say to you, don't wake up the giant. We are not sleeping. We are watching over you. So please don't dig the grave. It is a closed case, so keep it closed. We request to you, and that would be our final voice from our students community side. Thank you so much. और सर
जैसे पांगकांग स्टूडेंट यूनियन ने आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया, इसी तरह कल को अगर इफेक्टेड फैमिली में से या फिर यहाँ के जो इंडिजिनस जो फार्मर्स फोरम है उनके द्वारा कहीं बस्ती पे आपको बुलाया जाए उन लोगों को समझाने के लिए, अवेयर करने के लिए, तो आप वहाँ पे जाना चाहोगे जो SIFF या फिर जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने से? Yes, thank you so much for the question. So again, I will go back to the answer. So for the past 12 days, I've been going. The first village that I went was Paramkumpu, that is in Geku, and after that Geku and Komkar, after that Begung, Riu, and then I came to the right bank of the Siang River, starting from Riga village. So Riga and then Barong, Sitang, and all the villages along. So still I have 20 more days to go. I will be going till Tuting. It is all my effort for the love of my people in this valley. So I want to give whatever I studied during my college days and during my research times, going to abroad. Like Hong Kong University is one of the best universities that you can get information from firsthand. So I went there and I studied, and then so I will give my knowledge to my village elders till my last breath. If they need it, if they call me anywhere, anytime, 3 o'clock, 2 o'clock, I'm ready to be there. Anytime anyone from the Abor Valley or Arunachal Pradesh calls me, I'll be there. As an environmentalist, that's my duty to protect our hills and mountains and rivers. Thank you. Thank you, sir. Okay, going back again. So, thank you for the question. As I told you just before, I went to Hong Kong University, as well as I went to the National Archives of India in New Delhi, as well as the scientific libraries in the internet, as well as all the sources available in this internet age. So from that source, I could gather that the dam in the Medoc County of the Chinese Tibet would be a run-of-river project. It won't be damming this Siang River, because in the Great Bend, already the depth of the Great Bend Canyon is, the gorge is 5.3 kilometers average. So that means if you block that river, you need a height of a dam, average height would be 2,000 meters. So you cannot hold the water, because the weight of the water would be too much. If you build 2 kilometers dam or 1 kilometer dam, it won't be feasible, it won't be cost effective, it will be costing the Chinese government too much. So even if they build cascading dams from 2,900 meter Tibetan level till the Medoc country in Geling, step by step dams, that would also cost too much for the Chinese government. So best option for them, the scientists in the upper region, they have found out is run-of-river project. That is shortcut. The average elevation of the Tibet level of Siang flows is 2,900 meters to 3,500 meters. So from there, it enters Arunachal Pradesh at 550 meters average. So you have an elevation advantage of already 1,500 meters. So that's an advantage, geographical advantage, that the Chinese government is using to generate power. Because already if you have a 1.5 kilometer average elevation advantage and you have 40 kilometer tunnel going under the Namcha Barwa mountain range, and then inside you will have 9 power tunnels, each power tunnel comprising of like maybe 15 gigawatts, that is 15,000 megawatts. So it can generate enough power without destroying the biodiversity, without destroying the culture, without destroying the people that is living along the Great Bend Gorge, right now the Medoc County in China. As well as they know that there is tribal people living downstream in Arunachal Pradesh, like Abors, Missings. So they care about people. They don't want to destroy the livelihood of the downstream. So they have this sustainable method of making power generation using the latest and technological marvel they are creating. That is the run-of-river project in mega level. But that won't be affecting any environmental or human or biological, or the ecosystem won't be damaged using that project. So that project indeed is a marvel, and I suggest Indian government should take a suggestion, take
example from that project, and if possible, we have a lot of bands here. For example, in Baging Paron, there's a great band. Even in Miging Janbo, there's a great band. So if you can use the bands of the Siang River, creating run-of-river project, we accept it. But if you try to make a wall, make a concrete gravity wall like buttress dam or the concrete gravity dam, so that would have catastrophic effect on us. So I would suggest look into the projects that is happening, that is sustainable, that is people friendly, that is forest friendly, that is fish friendly, the aquatic life friendly. So I would suggest the government and all the scientists available in the Indian subcontinent to use that method so that it doesn't affect our life, our culture. We, the Abor, we don't want to be a climate refugee or a dam refugee. So it's a request from our side. Don't wake up the sleeping giant. Thank you. Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app